agala Katonda abadde ku saidi yaffe era bwe bitwe tugenda okuba nga balangiride Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wa Uganda ddako bujja kuba budde bwe buti ng'abantu bakisuubira bagambe nti Kyagulanyi awangudde obwa president bw'eggwanga Uganda olyokola b'enduulu mu ggwanga Uganda nga za ssanyu n'olwekyo kana akaseera katukalindirira ku lunaku luli n'olwekyo akasiki kabadde ka leero embaga ya 2021 nga Kyagulanyi afuuse president wa ggwanga Uganda kano kasiki era eggwanga lyonna ssanyufu abantu bonna bali happy naye abantu babadde bennyamivu nnyo nga baga bigenda vaayo bitya nabagamba Kyagulanyi Katonda yamuzaala nga alina emikisa bw'obanga wasoma kye bayita European history mulimu omusajja bamuyita Napoleon Bonaparte byamufuula pulezidenti wa France byebigenda okufuula Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga Uganda emikisa gy'alina gifaanagana ng'egya Napoleon Bonaparte bw'obanga tomusomanga kogenda omusomeko it was luck that made Napoleon to be the president of Uganda. Napoleon wa Uganda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo tewali kuzikiza tuli basanyufu era olwaleero ndowooza tugenda gitwalanga public holiday mu UNP olw'essanyu lye tufunye olunaku olwaleero. Okay, nkugambye bigambo bya Segirinya Muhammad ensonga eno erindiriddwa ensi yonna nkugambye olunaku olwaleero mu byafaayo abasajja wabaddewo obunkenke okuva mu bitundu byonna ekyensonyi ab'oludda oluvuganya gavumenti okuva mu bibiina ebyenjawulo babadde basanyufu nnyo babadde balinze nnyo amawulire gano yembeera eyo omulungi atugoberera ku Ghetto TV wano ku head office z'ekibiina kya National Platform bingi nnyo by'osobola kubanga oyogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu omuvubuka omuto eyatandika ebyobufuzi ebyobufuzi mu mwaka gwa 2017 okuva olwo emikisa gijja gimuyiikira we basuubira obutayitaayitawo buyisi olunaku olwaleero nkugambye ebyewuunyo bingi nnyo mu mbeera ey'obukkakkamu babadde beegendereza nnyo balowooza nti bwe banaagamba nti court ruling ejja kuba ya email bagenda kwekalakaasa ne bagumiikiriza balowooza nti abavubuka nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba kimu tulina kukolesa ddembe basofuna position obulungi muganda wange balowooza nti bajja kukolesa ensoba abavubuka ba National Platform babadde bakakamu from the start up to the end nkugambye bingi bye bazze boogera nti akalulu tekasobola kuwangula muntu yenna abadde mu bukulembeze bw'eggwanga naddala nnyo eri Uganda naye kirabika successful stories omukulu zatuuseeko Robert Kyagulanyi Ssentamu zibadde sitole nnyingi nnyo zazze awangula nkugambye okuviira ddala mu mwaka gwa 2017 Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde muwanguzi yasooka n'abakuba by-election zaalinnya ezisigadde ne bazisazaamu ne guno gujwa tebaddanga mu kulonda mu by-election yonna by-election bwe yaziwangula okulonda ne bakugjawo lunaku lwaleero
lunaku olwaleero nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu omuvubuka abaddeko amaanyi ag'enjawulo n'obuwanguzi wotamusuubira kuyita abaga nti tetulina kusika muguwa abalala ne bamunyooma mu angu eyo naga nti nze nkolesa mateeka nkolesa ddembe mu ddembe lye limufudde buli kimu asobodde okubanga ensonga zonna azituukako ng'akolesa bukkakkamu nkugambe bwe yawangula by election zonna ze yali yeetabyemu okulonda ne bakugjawo by election ne baziyimiriza akalulu ke Hoyima kokka ke yayingiramu naye oluvannyuma lw'okusika omuguwa okw'amaanyi okwaliwo wakati w'oluvuganya gavumenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yasalawo kubanga akola ogugwe n'anoonya akalulu n'avaawo oluvannyuma abaakakwasibwa okkakuuma tebasobola kubanga bakola gwabwe ebigezo bingi abiyiseemu mujjukira ebyali Arua mujjukira katubatwale mu press conference ttiimu y'abanamateeka okuliko bakandidates ab'enjawulo ttiimu y'abanamateeka yiyo eyingirawo katubazzeeyo nate tulabe embeera nga bwegenda otambulira ddala President Uyaze kayomba kano bwemunatandika okubbira nga tujja babeereramu nga tetuvaawo abayobbi si beebereremu nabo bakwata amawulire gaffe tebagalaga bantu ate babeera eno ne batusibako akanyaga wamma mulaba akafaananyi ka maapu omukyala mwali abakyala mwebali ayayayayaya ne banetuyina ebyana simanyi lwaki ekifaananyi kyange Sebo kansi. When did you? When did you come? Welcome. Honorable Segunda, watumeza Gwakibalama. Akanye. Kaka. This is the Kawano, so when I go into the public, then Gajamba. Nkahi. Kaka, go for you. This is the Kawendi. Olimukunda apply. Chiruji neto fire. Wano Wendi, he wants a car, so it is well. Kaka na. Nega tuna congratulating abana. Also congratulating everyone. This is the way na bantu ali nazitegako wano ngenda kwogera bantu baza
At least today. Wow. Yo. Wagwan sister. Kimali ando doli. Ghetto. Ero n'essanyu lyolaba ndowooza omanyi ekigenda mu maaso. Omusango tuguwangudde. Omusango tuguwangudde. Judge asazeewo in our favor.
Esanyu. Ezo na kamera zola abaana basitamye awo balindiridde kimu omukulembeze aveeri bamukwate ku kamera ng'afubutuka. Nina eddoboozi lye njagala okugezesa mbuuliraako wano aliko mbuuliraako wano ombuulire wano bwe njogerera wano eddoboozi liritya mumbuulireko wano kati wenjogerera wali watya mumbuulire nzize wali wembadde oba wano wamala. Abaana bola bonna abali awo basitamye wansi balinze kimu mukulembeze baagala kimu kulaba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'avaayo eri mu room. Okay, thanks Eva Mbabazi n'abalala. Wow. Okay. Wow. Ssentamu Robert bosi wange ajja kati ate nga ye president is loud and clear. Thanks. Wow. Wali okay, volume is clear. Sategedde lwaki wali Mr. Plate yadayogera ne mungamba volume is down. Map volume is clear. Okay, kati ngenda bamulisa. Mutunula mulaba awo wentunudde awo wentunuzaawo wagenda okuva ono yanaaba olweza oba nange njogere ku luzungu. NUP was legally yuyo aliwa agenda kuvaayo essaawa yonna. Wow. Aliwa. Okay, thanks President Mohouse. Ajja. President Mohouse. Mukujja. Oluzungu lwenjogedde lutuufu. Ngambye nti Segona Mohouse mwali. Wameri mwali. Mpuga wali. Sokolaba essanyu erijjudde ku baana. Wow. Nsuubira kumwe mwenna abalaba ogamba singa wendi awo ku ground. Man, such moments. Memorable moments. Gulo mukyajinga essimu oba temwakitegedde. Moments to remember. Maapu mugendereranga obuntu bwataddeyo tebuba bwakugira n'agamba ekyaji yowa foni oba tewakyaginze. Maapu media oba obadde ongamba kiwani kuba screen shot mujja kuba screen shot temufaayo gwe gyoyagala gyokuba screen shot osobola ogikuba to editinga okubira ddala zikka ezo ne zibeeramu okuba ne komenti ezo mba olumu nzaagala olumu n'ozijjamu n'ompa ebifaananyi mbu maapu naye nga pulezidenti ajja tugenda kuba naye abagambye ekyaji yowa foni ne kakazi ka gundi ne kakazi ka denisita akazungu nalaba akakotte ku mukiwato oba keekano nga naye abaana bannange maapu media yekka yewempisa ennungi yekka wano eyasigala naye nga mugamba mutya From the ghetto to state house. Oh my goodness. Omanyi omugole tuwangudde omusanga. Nopo kanjogera oluzungu was legally registered said omulamuzi. Sokodolere kamera ezirinze omukulembeze ezo nazo olaba ezo zonna zirinze mu ntogo mukulembeze addako kyali badde kikyamu zonna zolaba ezo ayiteriiko mu maaso ga ezo zonna soko zirabe zirinze mu ntogo kati waliwo wano abaana. We own the party. Wow. Joyce Bagala ani amumanyi yali akolera ku NBS mwena mumumanyi Yeah. Yeka abaana baali awo. God is great.
Omanyi okuyita pulesi mu ddakiika 2 nga weeri nga tulinga abasula wano. Obimanyi gwe oyo omumanyi Kyagulanyi mu ddakiika 2 ensi yonna ng'eweddeyo. NTV, NBS bonna n'aba DWTV. Ono mukyala ayinza okuba DWTV oba France 24. Nti Map Media wootunuza wenjagala nze nankuweereza. Tulinze mukulembeze sawa yonna agenda kuvaayo. Abasitamye awo temulowooza nti tebali ku mulimu abo be mulaba. Buli omu alina kamera. Buli omu alina kamera. Banoona ya footsteps agenda kuta uyo. Uyo. Omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingidde. Shoti bagifunye. Nabagambe kati ka screen shot ya ukanyuma. Ka screen shot. Screen shot. Free for liberty together we always stand. Wow. A lot of blessings, by the way. Blessings of what are sorry. To come and lead us in prayer. Get the blessings of water. They were then blessed by a shower that I was aware of. I want to take this opportunity, Mr. President, to give God the thanks for what He's done for His people. Let's humble ourselves and pray. Fellow citizens, everyone in Uganda, all well-wishers in the diaspora, Africans in general, we thank God for this day. We thank God for the landmark ruling that has just been pronounced to set captives free, to set Ugandans free, to give hope to the hopeless, to give joy to those who've been downcast because of the intensity of harassment, intensity of persecution that NUP and all its members have been undergoing. So we want to lift our president, Mr. Kyagulanyi Robert, to you in prayer, God. Bless him and guide him. All the well-wishers and supporters of NUP, let's take our fists and tell the Almighty that we will not be cowed in the face of fear and intimidation. May God bless you all. May God bless you all. Amen. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Please take your seats.
Ladies and gentlemen, today is a great day. Today is a great day in the history of our country, Uganda. Today is a great day to all the members and supporters of NUP. Today is a great day to all the supporters, members of the National Unity Platform. Today is a great day for all change-seeking Ugandans. And it's a time for us to rejoice. But I'll hasten add, it's not the time for us to drop the ball. It's not the time for us to become complacent. It's not the time for us to give up the battle. It has only just begun. The celebration that we are having now is the kind we should have after the 2021 general elections. And for that to happen, it can only mean that we just get set, we brace ourselves for a lot harder work. This in my view is not the heavy lifting. There's still a lot of heavy lifting that is coming our way. But let's get ourselves ready. The Lord is on our side. He has shown us that He is clearly on our side with this first victory. Let's keep moving forward. We, as you all very well know by now, the court case against NUP and its leadership has been dismissed with costs. And we thank God. We thank God. We thank all our supporters out there. We thank everybody that has been praying for us. But I'll quickly again add that let's not get eaten up by this excitement and lose sight of the major goal. We still have a lot of work to do, so let's keep pressing for that. Now we are going to adumbrate the detail of this case. We have our legal brains in this place that are going to help us do that. Just before we get to have Council Wamini to read to us the detail, let me invite Council Honorable Sekuna Akariyama. Mr. President, our Minister and the Deputy President for this region, and your entire cabinet and the lieutenants and generals present, all our field force commanders and soldiers, it gives me great pleasure to present the judgment and decision of the High Court of Uganda in this landmark case. First to the legal advisor, who is the head of the docket, to you, Your Excellency, and the entire country, because everybody is glued onto the television to receive this. As team leader, I was only given the assignment of leading the forces that I seek your permission to introduce. First, our Secretary, David Lewis. My brother, Anthony Wameri. My young sister, Shami Malende.
the able support of Benjamin Katana, BK, and Tibuhaburwa. That is how unfair this country has become. I want to acknowledge all the participants and the contributions of all the lawyers that have assisted us in this struggle. There is one I deprived of this opportunity who should have been here, Jonathan Elotu. He was the coordinator. He would run between me and Lewis, the Secretary General. So, Mr. President, the last thing I want to say, yes, the gentleman was seeking permission to go back. And that is what it should be. Mr. President, the struggle is not over. But this was a struggle against the people of Uganda. The people of Uganda continue in the struggle to break the chains that have enslaved them in their own country. I do not want to say much. We agreed as the legal team to present this ruling formally to you and the party, but through you and the party, Mr. President, to the country. Because this case came up and was crafted to intimidate our forces of change. In particular, some of our contestants who had been dissuaded to think that if you nominate on the NUP ticket, then the next day the party will be no more, and quite a significant number pulled out of the rest, shelved our ticket because they thought the party was coming to an end. Now, this is the struggle for the brave. I just want to congratulate those that have remained brave and committed to the cause. Thank you and congratulations. May I now invite my brother Anthony Wameri to give us just a summary of the ruling, but just to reassure Ugandans, I mean, if we could win this battle, we are winning the rest of the battles. We have therefore handed back the mantle to Ugandans out there. This is your war. And be strong, because this is a just war. We are fighting a just war. We are fighting a just cause. This is our country. We cannot surrender the country. We have no second home. I mean, those in government today have a second home. They have somewhere else to go. They have their red passports. They have amassed a lot of wealth. They have acquired homes outside. Others have homes traditionally. Thank you. They have amassed a lot of wealth. They have acquired homes outside. Others have homes traditionally. Thank you. May I invite you? Mr. President, Wameri Anthony is my name. If this was the Champions League, it would be PSG versus Manchester United. Yes. But this is, but I'll just read the parties and then the finding of the judge delivered via our email. That is why we are reading it for all and sundry to listen and know. Basiredi First and Twala Hassan were the original applicants, but from the judgment, the ruling we've received, Nkonge Moses Chibalama and Simba Paul Kagombe have also been made applicants, and the judge has explained that in the ruling. So the respondents are the National Unity Platform, Kyagulanyi Ssentamu Robert, David Lewis Lubongoya, Aisha Kabanda, Joel Senyonyi, Flavia Kalule Nabagabe, Nyanzi Fred Ssentamu, the Electoral Commission of Uganda, and the Attorney General of Uganda. The ruling is by Justice Musa Sekana. I'll go to the finding of the judge, and from this point, this is what the judge had to say.
The applicants in this case ought to have applied for judicial review within 3 months after the change of the name of the party from NURP to NUP, that is to say by 6th June 2019, but instead the applicants filed this application on 24th August 2020 after 1 year. This of making some money during the election season, and the applicants have no genuine grievance, but rather want to be relevant and make some quick cash. The court is empowered to refuse relief and deny access to the judicial review reliefs on ground of lashes because of several considerations. For example, it is not desirable to allow stale claims to be canvassed before the court. There should be finality to litigation. It cannot be argued that the Constitution intended to disregard all procedural rules in relation to access to justice, all grant of reliefs, and allow applications filed after inordinate delay. Constitutional provisions are not intended to supersede the available modes of obtaining relief before a civil court or deny the defenses legitimately open in such actions. Like all other litigants, should not be encouraged to circumvent the provisions made by the statute, providing a mechanism and procedure to challenge administrative action. Every potential litigant would rush to the court in any manner they deem fit, and thus rendering the statutory provisions meaningless and non-existing. Constitutional provisions are not intended to short-circuit or circumvent established procedures and statutory provisions for accessing courts, Article 126(2)(e). Every litigant who approaches the court must come forward not only with clean hands, but with a clean mind, clean heart, and with clean objectives. The court must come with a very heavy hand on a litigant who seeks to abuse the process of the court, as the Supreme Court of India observed. The case is listed. It is the responsibility of the High Court as custodian of justice and the Constitution and rule of law to maintain the social balance by interfering where necessary for the sake of justice and refusing to interfere where it is against the social interest and public good. This court declines to entertain the application since it was not brought under any known procedure, and secondly, it was made to avoid the time limit of 3 months within which an application for judicial review should have been brought. The judicial review guidelines or rules equally provide for locus standi, and this should have been the threshold before the applicants would seek to challenge the actions of a party. It is an abuse of court process. This application is dismissed with costs to the respondents. I so order. Second Musa, Judge, 21st October 2020. Namisindwa oye. Thank you, Councillor Wameli. There's about two things that excited me in the ruling there. The judge said these fellows were seeking relevance and some cash. Luckily for us, the judge has made sure we get some cash. So, Mr. President, the Muda Kumuda fundraiser is now going to work properly. All right, let me invite the now undisputed President of the National Unity Platform, Wow. Our Sylvie. Wow. All right. I said the undisputed President of the National Unity The Platform undisputed. and the incoming President of the Republic of Uganda. You're welcome, sir. People power. Our power. NUP. Everywhere. Thank you. Thank you very much. Fellow Uganda.
While we celebrate, while we thank God for this historical judgment, we must be reminded that this was indeed a bogus case. We told the world that this was a bogus case, and we are very glad that the judge agreed with us. Now we can see that this case was brought to cut our speed. This case was brought up to vulgarize us as the National Unity Platform. This case was brought to antagonize us. And in my opinion, our detractors in many ways achieved their intentions. As it has been informed to you, we lost more than 50 candidates who were not sure whether or not the legality of the National Unity Platform will be upheld. It was the intention of the state through security agencies to cast doubt about us as NUP, and yes, to make sure that not as many as it would have been candidates nominate under the National Unity Platform. I want to salute the comrades that had faith in us. You are the real heroes, you are the real revolutionaries. Martin Luther King said that faith is taking the first step, even if you don't see the entire staircase. You comrades took the first step with us, and I can guarantee you that we shall take the last step. Now, without a doubt, we are the National Unity Platform. People power. And we are the next ruling party of the Republic. We have been in communication with many comrades who opted to run as independents because of the doubt they had. I have a message for you, comrades. Yes, you've been reaching out to us, telling us that you are with us. And now I encourage you to come out even more comfortably and confidently and associate with us. Our arms are open wide for you. To you, the comrades that stood with faith, let's continue empowering and encouraging and being the embodiment of faith and the representation of faith. We are now here. To fellow Ugandans out there, continue believing in the truth, because yes, the truth we stand for, and at the end of the day, the truth shall prevail. We know that we live in a country where institutions have more or less died. But again, we are glad to know that even in rotten institutions, there are still those Ugandans that will stand for values, and we applaud them. To fellow Ugandans out there, I want to take this opportunity to announce once again to you that on the 3rd of next month, I, Kyagulanyi Ssentamu, will be nominated. Wow. Uganda and abroad, that on the 3rd of next month, I'll be nominated to run for President of Uganda under the National Unity. And while we celebrate, comrades, we should be reminded that this is not the end but just the beginning. This is not to mean that Uganda is as democratic as should be.
But this judgment under these circumstances should communicate to you that a declaration in our favor is possible and indeed will be achieved. So for those who are still doubting that we shall not be declared as winners of the presidential election of 2021, this should inform you. I thank you. Baganda baffe mwena bannayuganda abali wane Uganda nabo abatulaba emitala w'amayanja kantwale omukisa guno okubayozaayoza n'okubakulisa mwenna ababadde ng'emyoyo gye beewanise. Kati ssaawa zino osobola okwogera n'obuvumu obw'amaanyi nti mu mateeka tuli National Unity twabagambirawo okutandikwa kino ekisangosango kye baali batutaddeko kyali kya bwewussa, kyali kyakugezaako onafuya kubeerawo kwaffe mu mateeka g'ekibiina, kyali kyakututeekako zalawo, kyali kyakumalamu maanyi abo abakkiririza mu nkola yaffe, abakkiririza mu National Unity Platform, kyali kyakulemesa abo bannaffe bakandidate abangi abeetoolodde Uganda abaali bagenda okwesimbawo okukwata bendera yaffe nga National Unity Platform. Era kyannaku nnyo nti bannaffe bangi bakandidate abaali bagenda okwesimbirawo ku kibiina kyaffe kya National Unity Platform baatiisibwatiisibwa, bangi ne balemesebwa, era bangi ne beesimbawo kuba namunyigina nga ba independent. Naye ate era mu mbeera y'emu njagala okussaamu ekitiibwa ennyo bannaffe abo abaabeera n'okukkiriza ne bakkiriza mulamwa gwe tuliko wakati mu kutiisibwatiisibwa, wakati mu butamanya ki ekiddako, ne beesimbawo okukwata bendera ya National Unity Platform. Bannange muli bazira nnyo. Obubaka bwennyina eri baganda baffe abo abaatiisibwatiisibwa era ne beesimbawo nga ba independent, newankubadde nga tubadde tuwuliziganya nabo era nga batulaga nti bali wamu naffe, ndowooza kati mukakasizza era tubaaniriza abaganda baffe era emikono gyaffe migule gye muli. Munzikirize twalina omukisa guno okutegeeza abannayuganda bannaffe abali wano mu Uganda n'abali mu mawanga ageetoolodde ensi yonna nti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogujja nze kennyini Kamakoogera ngenda kutongozebwa era ngenda kunominatingibwa okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda nga nkutte bendera eya National Unity. Okwekkiririzaamu munzikirize jangu wano muganda wange, tulina bannayuganda abateesimbyewo naye nga baagala enkyukakyuka, ng'enkyukakyuka ebali musaayi. Bannayuganda b'ono muvubuka abatwala n'obudde ne beesala mu kyenyi ne beetuuma National Unity Platform, muli bazira, muli ba revolutionary. Kati eri abo ababadde bakyalina okubuusabuusa, njogeddeko mu luzungu kanziremu nkyogere ne wano, ti kino tekitegeeza nti olutalo luwedde, tekitegeeza nti tutuse bye tulaga, tekitegeeza nti Uganda erimu emirembe, tekitegeeza nti ekitongole kiramuzi kikola bituufu byokka, tekitegeeza nti ebitongole bya gavumenti byetengeredde. Naye ne wakati mu bitongole ebitetengeredde, wakati mu bitongole ebyawambibwa, kizaamu amaanyi nti tukyalinayo bannayuganda nga bo bakyasobola okuyimirira ku mazima. Tuli basanyufu nga bwe twabagamba nti kino ekisango kyali bogus, kyali kyabwewuusa. Tuli basanyufu nti omulamuzi yakkiriziganyiza naffe. Kaakati eri mmwe mwenna abadde bakyabuusabuusa nti wadde tufugibwa bannakyemalira, wadde tufugibwa ku mudumu gwa mmundu, nti okusalawo naddala okwo kw'amazima tekusobola kukolebwa, njagala mutunuulire kuno okusalawo. Mumanye nti ne mu mwaka ogujja mu 2021 era
kikyasobolwa n'amaanyi okulangirirwa nti Museveni tumuwangudde. Njagala obeebaza n'okubakunga mwenna gye muli okuba n'olwaleero mutandike okwetegekera ennaku z'omwezi nga mmeka. Ennaku z'omwezi nga sawa ttaano. Wetegekeke, tugenda kwewandiisa, tugenda ku nomination. Mwebale nnyo, mwebale eddala, kati ndowooza ne bwente. Emunyenye ya NUP aka drone ya NUP munanyi wakitegeddeko drone mu Uganda ebeera munyenye kakati drone ya NUP. Alright, thank you so very much, ladies and gentlemen. Unfortunately, our team leader has an urgent engagement, but we'll keep interacting with the media. We know that there's many things you want to put to us, questions and all of that. But for now, allow us to close this press conference at this. Thank you so much, everybody. Have yourselves a good day. Wow. Osobola okukyajingako kasimuko katono, osobola okuteekako kasimuko katono ku kyaja n'oteekako kadata. Bwe tukomawo nkomawo ate na feezi ndala, nkomawo na feezi ndala. Nkomawo na feezi ndala. Alright, musango bwe gutyo weguwedde ng'emitima abantu bangi gyabadde gibeewanise. Abantu bangi badde emitima gibeewanise. Naye nga bw'okimanyi nti ekisango ng'omukulembeze wakugambye ekibadde kyakyewusa bakiteekawo okulemesa abantu ababaka nga 50 abaali baagala okwesimbawo abasoba 50 baatya ne bamera akatengo ne babeera nga tebasobodde ku associating na national unity platform olw'ensonga nti baali tebamanyi nti naye ddala omusango tugenda kuwangula. Naye gwe munanga mpuliriza ku ssaawa eno oba nga obadde olaba ebintu bino bulungi obadde okirabirawo nti nno kino ekisango just kibadde kyakyewusa nga temuli yadde. Kisango kibadde kyakyewusa nga temuli nga just baagala tukangakanga bukanzi, baagala tutiisatiisa butiisa. Naye kino tekimenyawo ate fakti nti nno mu nsi yaffe tetuyina rule of law. Okitegeera? Gwe kyolina okumanya nti nno omusajja ataddewo ogusango kulemesa abantu bamu kwesimbawo under national unity platform na casting doubt era yakiwangudde ngero omukulembeze bw'ayogedde. Naye tugende maaso nga tukikuba nziba nange mpulira essanyu ly'amaanyi, mpulira essanyu sikulimba obadde ndi ku line wano nga ngezaako okufollowinga any update nga I've been refreshing a number of pages mbuuza kuba nange kyekigenda maaso abaddeko ku YouTube channel eno mulabye ntaddeyo update ya Mr. Segirinyawo nga ina update gyatuwa ku case n'atugamba mube bagumu nammwe muwebereremu case twagiwangulidde and all that. Naye nga
mbaza anything wenda bidde akajagalalo ku National Unity Platform nsokedde kiraba kibadde ku Ghetto TV wenda bidde nempulira kwegamba nempulira essanyu ery'amaanyi omanya amaloboozi ag'essanyu tegabula munnange amaloboozi ag'okukaaba n'ag'essanyu tegabula mpulidde essanyu ery'amaanyi ng'abaana bakuba obukule nentegererawo siina nagwe neebuuzizaako mulala nkozi bukozi update ku Facebook page engamba mwana musango tuguwangudde naye nga nange entayipinga sikola ki nga nange entayipinga engalo zikanga nokimanyi ng'essanyu mpulira lingi okitegeera nga onabeerawo nga you are so excited kitegeera kuba maani bana abasajja bana abasajja okitegeera wala okulaba muwada kyagamba wano akaseera ak'okuva mu ntebe gye weŋŋanamizaamu ke kano nga NUP naddala era ng'abannamateeka olutalo tululwanye olwo luwedde naye ate gino emisango egy'ekimpatiira tebayisadde ku NUP nga kibiina kyokka ne bannayuganda eyo wansi bangi be bakwata ne babateekako ebisangosanga ebitaliyo mu mateeka twagala okuyimirirawo ku lw'abannansi twagala okuyimirirawo ku lw'abannayuganda era tweyama okusigala nga tulwanyirira enfuga ey'amateeka mu ggwanga Uganda tulabula ebitongole by'okwerinda ebikozesebwa tinamwe tubajjira kubanga amateeka malambulukufu nge twagala obbalumbiramu okweddiza ensi yaffe n'enfuga ey'amateeka ogizza mu Uganda mu nsi yaffe nga Uganda. Netiwaka yange evuddeko anytime kiyinza okuvaako kati let me restart ate nkomewo let me restart ate nkomewo tubeereko ngenda just kuswitchingamu katono wano ngenda kuswitchinga mbu switchinzi nkomewo kuba ndaba wano etandise okunkyankala nako obwedde era mulaba nga terikiri